अस्सलाम वालेकुम इन्नത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ടിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയോ മട്ടൻ കുർമ ഇത് എങ്ങനെ ആക്കറി നോക്കാം. മട്ടൻ കുർമ ആക്കുകയായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 kg മട്ടൻ എടുത്തേ. ഫസ്റ്റ് മട്ടൻ്റെ നല്ല ಬೇಪಾಟಿದ್ದು എടുക്കണം. ഒരു കുക്കറിಗೆ ഇടണം. ಅದಕ್ಕೆ 1 tablespoon ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು, 1 ಕಪ್ ಹತ್ತಿರ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕೋಣ. 4 ವಿಸಿಲ್ ಆವರ್ತೋಲು ಮಟನ್ ಬೇಪಾಟೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ഒരു ಪ್ಯಾನ್ എടുത്തിട്ട് 3-4 tablespoon ಆಯಿಲ್. ಆಯಿಲ್ ತಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಲ್ಪಿನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬೆಚ್ಚು 4 ಆನಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ, 2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೆಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೆಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವರ್ತೋಲು ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಣ. ഇത്തൽ സോഫ്റ്റ് ആയാൽ പിന്നെ ഇതിക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇടണം. ഓനിയൻ ടൊമാറ്റോ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ് ആയാൽ പിന്നെ 1 tablespoon ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡೋಣ. ಪಚ್ಚೆ ಮನ ಪೌಂಡ್ ಹೊಡ್ತೋಲು ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 1 tablespoon ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, 2 tablespoon ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಲ್ಲೊರು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಫ್ tablespoon garam masala. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ പിന്നെ ಬೇಪಾಟಿಯು ಮಟನ್ ಇಡೋಣ. ಮಟನ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು നല്ല ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯ್ಕೋಣ. ಮಟನ್ നല്ല ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ താങ്ങിര പാൽ ബീത്തണം. താങ്ങിര പാൽ ബീത്തിട്ട് ಯಾರ ಬೆಚ್ಚಾಕೋಗಿಲ್ಲ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പമേ ನಾನು ಯಾರ ಬೆಚ್ಚಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕಪ್ ಹತ್ತಿರ ತಾಂಗಿರ ಪಾಲ್ ಬೀತ್ತணும். ಬೀತಿಟ್ಟು ನಲ್ಲೊರು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಕುರುಮತ್ತಿಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೈಚೊಂಡು ಬಂದ್ಬುತ್ತಿಗೂ ತಿಕ್ಕಾಯೋ ಬಂಡು. ಇದು ಪೈಚೊಂಡು ಬಂದ್ಬುತ್ತಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಹಾಕೋನು. ടേസ്റ്റിയായോ മട്ടൻ കുർമ റെഡി ആയിತ್ತು. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കോരു, ഷെയർ ആക്കോരു, സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കോരു.